Və Real komandası olaraq New York'da səyyar studiyamızda işimizi davam ettiririk. Bizim müsahibimiz Bolqarıstanın 2012-2017-ci illərdəki prezidenti Rosen Plevneliyevdir. Mr. Plevneliyev, Mr. President, nice to meet you in Thank you for inviting me. Our broadcast. So, exactly my questions about the speech which Mr. President İlham Əliyev delivered today in UN. So, and he mentioned about the global challenges. And he mentioned about the success of Azerbaijan, but he said that this is not for Azerbaijan and for international law. And how would you comment his speech in general? I was there at the United Nations General Assembly, and I had to tell you that the speech of President Aliyev, first of all, was very strong, but also had a very strong impact because people who were there, we were discussing. And it's honestly one of the most honest speeches. It was very correctly addressing issues. And for example, as you ask, the question about global instability, we witness a record number of conflicts, a record number of refugees, a record number of wars, a record number of against each other wars and conflicts. And here Azerbaijan is giving an example for good development, and also Azerbaijan is kind of showing that different approach is possible. After 30 years of injustice, finally justice came. After 30 years of fighting and not sticking to the rules and regulations of peace and decisions of the United Nations General Assembly, finally order and peace have been restored. After so many years of separation and divisions in the region, now we see that the vision of Azerbaijan for connectivity is bringing peace, is bringing people together, businesses together, that makes peace. We see how the vision of Azerbaijan to be a strategic supplier, strategic partner of the European Union, United States, and many other countries in the world works. So I can say with one sentence, the speech was strong, the impact is even stronger. With your permission, I would like to translate to my audience in Azerbaijan in short way. So, Cənab Plevneliyev bildirdi ki, mən özüm də olmuşam asambleyada dəfələrlə və bu əlbəttə ki, çox güclü bir çıxış idi və çox təsirli bir çıxış idi. Və məsələ burasındadır ki, bugün biz həddindən artıq artan konfliktləri, qaçqın sayını, məcburi köçkün sayını, xüsusilə qarşıdurmaların daha çox artdığının şahidi oluruq. Hər kəs bir-birinə qarşıdır və belə olduğu müddətdə Azərbaycanda da eyni proseslər müşahidə olundu 30 il ərzində və məhz BMT qətnamələrinin qüvvəyə minməsini Azərbaycan təmin etdi. Bax, bu çox vacib bir məsələdir və bu əslində həm də dünya üçün bir strateji məsələdir. O baxımdan məhz Prezident İlham Əliyev qlobal təhdidlər dedikdə məhz bunu nəzərdə tuturdu. Mən elə onu qeyd edim ki, sualım da əslində prezidentin qlobal təhdidlərlə tez-tez üzləşirik və bu baxımdan Azərbaycanın uğuru məhz beynəlxalq hüququn uğurudur. Demək, prezidentin bax bu ifadəsindən çıxış edərək sualımı ünvanlamışdım və o da bildirir ki, əslində burada söhbət məhz münaqişələrin artdığı bir dövrdə demək Azərbaycanın bir nümunə qoyduğunu və BMT-nin qətnamələrinin qüvvəyə mindirməsini şahid olduq və bu artıq özü bir cəsarət, bir güc tələb edir və bu çıxışda da mən bunun şahidi oldum. President Aliyev mentioned about the strategic partnership in energy supply because he said that he mentioned about 14 countries which supplied by gas by Azerbaijan. So exactly Bulgaria, one of the countries which has a good relation, with a strong relation in this case. Mr. Plevneliyev, I would like to ask you a question about the strategic partnership of Azerbaijan for the European Union and for the world, because the main message of President Aliyev in this speech was about the energy supply in this period. Yeah. People in Azerbaijan should be very proud of the fact of the fact that today Azerbaijan is delivering energy to 14 countries. And all of them enjoying correct partnership
with Azerbaijan. It's transparent, it's bringing energy in correct way. What is more important even is that Azerbaijan has become invaluable strategic partner of the European Union and the countries in Southeast Europe for energy security. In my country especially, we are extremely grateful. We will never forget what happened when Gazprom suddenly decided to stop any gas supplies to Bulgaria, and it was Azerbaijan basically saving our country and saving your country. Yes, and our economy, because we could get alternative gas supplies from Azerbaijan in a correct way, in a transparent way, and in a very economically fair way. So thank you Azerbaijan. Və deyir ki, əslində Azərbaycan çox böyük bir qürur duymalıdır ki, Azərbaycan xalqı bax belə bir prosesdədir. 14 ölkə Azərbaycan qazı ilə təmin olunur və xüsusilə qeyd etdi ki, bax Azərbaycan bugün bu əsasına bunu da əsas gətirərək Avropa İttifaqının strateji partnyorlarından biridir. Cənab Plevneliyev öz ölkəsini, Bolqarıstanı da qeyd edir və qeyd etdi ki, Bolqarıstan Azərbaycandan qaz almaqla əslində bir növ xilas oldu. Yəni Azərbaycan Bolqarıstanı xilas etdi. Yəni bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, alternativ enerjinin alınması, yəni alternativ qazın məsələn Azərbaycandan alınması mühüm bir addım idi və prezidentin də burada dəqiq işlənmiş bir hədəfə ünvanlanmış bir strategiyası var. And my next and maybe last question about the middle corridor. And President Aliyev two times mentioned about the middle corridor, and as a representative from Bulgaria, exactly Bulgaria has own interest in this project, I think. How would you comment the middle corridor and how it will impact to European countries? Absolutely. One of the strongest impacts of today's speech of President Aliyev to me personally was when he said regional connectivity has always been at the core of our vision for peace. Regional connectivity is a vision for peace. And Azerbaijan... A basis for the peace. Yes, that's what President Aliyev said. And that's what I'm absolutely a great believer in this, because I saw it in my eyes in the European Union, how connectivity brought peace. I saw it in my region of Southeast Europe, on the Balkans, as we were linking the different countries with highways, railways, people come together, businesses come together. That's prerequisite for peace. And now, yes, President Aliyev was also speaking about the middle corridor that is actually connecting from China to Europe. And if you remember very well, 10 years ago, the middle corridor was not so important because you had the North Corridor, the South Corridor, Russia was pushing very hard, but Azerbaijan, but also Turkey, Bulgaria, we had the vision to connect. Azerbaijan connected through Georgia, through the Caspian Sea, through Turkey. That was a vision, and now that vision turns to be extremely strategically important global project from China to the European Union, as the North Corridor is not working very well and the Southern Corridor is delayed. Azerbaijan was having the vision, and now it will bring a lot of positives for Azerbaijan, because now the middle corridor, just in the last year, has increased 300 to 500% the quantity of goods that are passing through Azeri ports, Turkish railway, and Bulgaria was part of that vision. We invested billions into the railway system of Bulgaria. We invested billions into a new highway system linking Bulgaria, Turkey, Serbia on the other side. So now we can say, from Bulgaria to Azerbaijan, we did a very good job, we connected, and now we benefit from the global flow of goods to our country. That was a vision of Azerbaijan, which is now becoming reality.
Thank you. Bəli, və qeyd edir ki, əslində birləşmə, yəni regionların birləşməsi sülh üçün bir əsas gətirir. Ona görə də Azərbaycan bugün Çindən Avropaya qədər bax bu birləşməni təmin edir. Elə prezidentin çıxışında da mən onu qeyd etdim ki, yəni ortaq dəhlizi cənab prezident 2 dəfə qeyd etdi öz çıxışında. Yəni və o da dedi ki, əslində bu məsələlər, yəni sırf orta dəhliz son dərəcə bu baxımdan vacib bir layihədir. Çünki o həm də bir sülh əsasını verir. Həm də nəzərə almalıyıq ki, 10 il bundan əvvəl orta dəhliz çox da populyar deyildi. Amma bugün artıq bu reallığa çevrilir. Məsələn, mənim ölkəm Bolqarıstan bugün dəmir yollarına, müəyyən ümumiyyətlə nəqliyyat infrastrukturuna maliyyə vəsaiti ayırır və konkret olaraq investisiya qoyur. Və biz bugün Bolqarıstandan Azərbaycana qədər artıq orta dəhlizin güclü bir parçasını yaratmışıq. Yenə deyirəm, yəni bu Azərbaycanın böyük təşəbbüsləri oldu ki, Çindən Avropaya qədər biz bu prosesi təmin edə bildik və hesab edirəm ki, bu son dərəcə pozitiv bir prosesdir. Çünki bu ümumiyyətlə son hadisələr, xüsusilə demək Rusiya, demək Ukrayna müharibəsindən sonra artıq orta dəhliz tamamilə demək bu əsasda sülh rolunu oynayacaq. Mr. Plevneliyev, thank you for your short comments about, not short, but in general, you asked my general questions and thank you for time. Thank you, Jim. Thank you. Thank you. Bolqarıstanın 2012-2017-ci illərdəki prezidenti Rosen Plevneliyev həmsöhbətimiz idi. Salamat qalın. My pleasure. Thank you. Thank you.